5 de enero de 2021, Washington, D.C. Son, las 7:34 de la tarde cuando las cámaras de seguridad captain una figura en la esquina de First Street Y, North Carolina Avenue, una persona desconocida con sudadera gris, mascarilla y guantes. Camina rápido, pero con pasos extrañamente cuidadosos. Leva una mochila negra dentro una bomba casera de tubos. Unos minutos después asesina en un banco junto a la sede del Comité Nacional Demócrata, como es esperar alguien a las 7:54. Con calma, deja el primer explosivo. Debajo del banco y desaparece en la oscuridad. 22 minutos más tarde, a las 8:16, la misma persona coloca una segunda bomba en un callejón detrás de la sede del Comité Nacional Republicano. Las dos bombas resultan completamente funcionales. Cualquiera podría haber matado a quien para cerca esa noche. Por suerte, las encuentran y desactivan a tiempo, pero descubrir quien era la persona de la sudadera gris fue mucho más difícil. El sospechoso es fumacén. Rostro, sin nombre, como nunca hubiera existido. 5 años de quienes de miles de videos, más de 1,000 entrevistas, millions de líneas de datos. La investigación es estanca. Cambian equipos, aparecen callejón sin salida y solo una pista diminuta. Un detalle que todos paran por alto de la vuelta al caso. Ahora sabemos quién era. La historia de cómo lo atraparon es casi un ejemplo de manual de cómo trabaja el FBI cuando no hay pistas. Pero igual hay que encontrar una respuesta. ¿Cómo lograron los agents reconstruir la ruta de ese fantasma? ¿Cómo llenaron millions de fragmentos en una sola imagen? ¿Y qué prueba exacta pequeña, fácil de ignorar? Los puso por fin sobre su pista. Casi 5 años después. Mira con atención. Lo que viene ahora es una investigación que parece imposible. La mañana del 6 de enero de 2021 empezó como un día laboral normal en el centro de Washington. La gente iba con prisa. La ciudad seguía su rutina de invierno, pero alrededor de la 1 de la tarde calma rompió con la primera alerta. Un oficial vio un objeto cilíndrico extraño junto a la sede del Comité Nacional Republicano. Era lo bastante sospechoso para activar una respuesta inmediata. Llegaron técnicos en explosivos. Ese bloqueó la calle y evacuó la zona. 15 minutos después llegó otra llamada a pocas cuadras cerca del Comité Nacional Demócrata. Apareció un dispositivo casi idéntico. 2 artefactos, 2 sedes políticas, la misma firma. Más tarde, el FBI confirmaría que la vicepresidenta electa Kamala Harris había pasado horas antes unos 6 metros de la primera bomba, sin saber lo cerca que estuvo del peligro. En ese momento, la ciudad yacía en el caos. Unas cuadras, las protestas cerca del Capitolio se habían convertido en disturbios y la policía tuvo que desviar recursos mientras 2 bombas seguían junto a las sedes de ambos partidos. Los técnicos analizaron los dispositivos y llegaron a una conclusión clara. Eran totalmente funcionales. Una carga, un detonator y un mecanismo real. En otras circunstancias, cualquiera podría haber causado víctimas graves. Fue entonces cuando el FBI dijo lo evidente. Lo ocurrido la noche del 5 de enero fue un intento real de atentado, planificado y ejecutado en un momento de máxima vulnerabilidad. Washington o no sabía lo que pasaría en el Capitolio horas después, pero los investigadores
entendieron algo clave. Alguien había caminado en silencio por el corazón. Politico del país colocado dos bombas. Operativas y desaparecido. Y esa persona seguía libre. Al anochecer del 6 de enero, mientras la ciudad resonaba con sirenas y la policía volcaba hacia el Capitolio, los agents empezaron a revisar los primeros videos de vigilancia y pronto lo vieron. El hombre que durante sería el fantasma de este caso. En la pantalla apareció una figura con sedada gris. Una mascarilla cubría la mitad del rostro y los guantes ocultaban cualquier huella. Los agents analizaron las imágenes cuadro por cuadro. El hombre así movía con seguridad, pero como evitando dejar rastro, cambio de dirección 5 veces. Hizo largos rodeos por calles tranquilas, se acercó a puntos específicos, se detuvo lo justo y siguió adjustó sus gafas varias veces, se sentó en un banco lleno al comite demócrata, esperó, luego se puso de puntillas y escaneó la zona. Como alguien acostumbrado a actuar en las sombras, calcularon su estatura, comparando barandales y cámaras, alrededor de 170, pero no sirvió de mucho. Rostro cubierto, sin rasgos visibles, sin piel expuesta, parecía saber exactamente qué cámaras evitar y donde ocultarse. En ese momento el FBI no tenía nada, sin nombre, sin coche, sin ADN, sin huellas, sin testigos, solo una ruta, una línea de tiempo y unas zapatillas captadas por segundos. Los investigadores entendieron que alguien tan preparado podía ser cualquiera, desde un extremista aislado hasta un profesional capaz de mezclar sin rastro. Por eso, en las primeras 24 horas se anunció una recompensa, $100,000, luego $250,000, y finalmente un récord de $500,000. Pero el caso siguió congelado. Avisos, llamadas, mensajes y ninguno servía, una sola pista acercaba a los agents un sospechoso real, para descubrir quién colocó las dos bombas funcionales frente a las sedes de los partidos. Los investigadores tuvieron que volver a la noche del 5 de enero, segundo a segundo, cuadra por cuadra. Este es el recorrido completo que hizo la persona desconocida con la sedada gris. Su noche empieza las 7:34 en la esquina de First Street y North Carolina Avenue SE. Hay las cámaras. Captain por primera vez una figura delgada con sedada gris y una mochila en la mano, caminando como alguien que sabe exactamente a dónde Virginia desde ese punto avanza hacia el suroeste, gira hacia North New Jersey Avenue y mezcla con la luz tenue de las farolas. Varias veces su silueta desaparece en zonas oscuras y reaparece en la cámara siguiente. Sigue por T Street caminando, con seguridad hasta girar en South Capitol Street como siguiendo un plan preparado con antelación. Al acercarse al edificio del Comité Nacional Demócrata, reduce la velocidad y acerca al banco junto a la entrada y Siena, la cámara lo muestra escaneando la zona como estudiara el ritmo de la calle. Durante un momento se pone puntillas apenas unos centímetros para ver mejor, ajusta la capucha, taca sus gafas. Ese instante liga a las 7:54. El video lo muestra inclinándose, sacando un objeto de la mochila y colocándolo con cuidado junto al banco. Luego, como nada hubiera ocurrido levanta y se aleja con calma, sin prisas, sin movimientos bruscos.
La primera bomba queda colocada. Después la cámara lo pierde. Un vacío de 8 minutos. Sin imagen, sin silueta, como es así. Hubiera desvanecido a propósito en la sombra. Pero a las 8:08 vuelve a aparecer ahora en Second Street, a unas cuadras del primer punto. Su manera de caminar es la misma, tranquila, controlada, sin rastro de tensión como alguien que conoce caminos que los demás no ven. Gira hacia un callejón estrecho, Ramsey Court, y se dirige al paseo. Entre el edificio del Comité Nacional Republicano y el Capitol Hill Club. Las cámaras captan que sostienen la mochila, un poco separada del cuerpo. Como es ella, no pasará o como es a llevar algo frágil. Y finalmente a las 8:16. Ocurre la segunda colocación, donde el pasillo estrecho leva a la entrada trasera del Comité Nacional Republicano. Su mano vuelve a la mochila, saca otra. Bomba idéntica a la del DNC y la de GN. La sombra del edificio. No es apertura. Vuelve a ponerse la mochila. Y es marca. Como es simplemente era un paseo. Nocturno por Washington. 2 minutos. Después, a las 8:18, las cámaras lo registran por última vez. La saluda con sedadera gris desaparece detrás de la fila de casas en Ramsey Court y no vuelve a aparecer nunca más. La investigación empezó con una enorme cantidad de datos. Los agents revisaron miles de horas de grabaciones buscando algo que las cámaras pudieran haber captado por accidente, un reflejo, una sombra, un movimiento fuera de lugar. Así terminaron con 39,000 archivos en los escritorios del FBI. La mayoría no servía. Angulos malos, oscuridad, silhuetas indefinidas. El sospechoso ese movía con seguridad, sin prisa, pero con mascarilla y sedadera era imposible identificarlo. Al mismo tiempo, los agents hicieron más de 1,000 entrevistas. Vecinos, empleados, guardias, repartidores. Nadie recordaba a alguien con sedadera gris. Camino por una de las zonas más transitadas, sin dejar memoria de su rostro, su voz o su forma de andar. Durante un tiempo, la pista principal fueron las Nike Air Max. Speed Turf que lavaba. Ese modelo ese vendió en cantidades limitadas, menos de 25,000 pairs entre 2018 y 2021, lo que daba cierta esperanza. El FBI pidió registros en más de 20 tiendas, revisó envíos, devoluciones y inventarios, pero las zapatillas cambiaban de dueño ese revendían, viajaban a otros estados. Encontrar al comprador exacto era casi imposible. La siguiente pista, los componentes de las bombas, las tapas, metálicas negras usadas en los artefactos se vendían en todas partes. En 2020 se compraron 233,000. En el país, los agents comparan ventas de tubos, cables, baterías y temporizadores, pero todo era material. Como que miles de personas compran a diario. También investigaron a Queens. Vivían o trabajaban en la ruta del Sospechoso, North Carolina Avenue, South, Capitol Street, Ramsey Court y usaron software de análisis de marca para comparar patrones de caminata. Hubo coincidencias falsas que se descartaron. Rápido, cada pista prometida acababa. En nada, para el cuarto el FBI tenía la ruta, la línea de tiempo, la ropa, el modelo de zapatillas, pero ningún nombre. Parecía que quien colocó dos bombas operativas frente a las sedes de los dos partidos más grandes del país. Simplemente se había desvanecido. Cuando la investigación llegó a un punto muerto,
la Oficina del Director de Inteligencia Nacional recibió una nueva pista de una fuente externa. Con esa information, alguien redactó un memo preliminar señalando a una empleada federal y afirmando que su forma de camina coincidia supuestamente con la del individuo de la ciudad gris. El border no fue verificado en aprobado, pero aún así circuló entre varias agencias y pronto ese filtro. Casi al mismo tiempo, el medio conservador plays news publicó su nombre, cargo y lugar de trabajo como si fuera la autora de las bombas. Las redes sociales amplificaron la acusación al instante. El FBI tuvo que reaccionar, revisar en su cortado y en una prueba clara de su inocencia. Un video donde se la vea en casa llegando con sus cachorros justo cuando el sospechoso colocaba las bombas. Las marcas de tiempo coincidían. Su coartada era completamente sólida. Fue absuelta de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Su nombre circulaba por todo Internet. Y la filtración generó tensions internas. El FBI acusó a ODNI de usar información no verificada. Adni, dijo que solo compartió una posible pista. La Casa Blanca no quedó conforme con la filtración ni con el caos que provocó. Cuando la investigación estaba casi congelada, el avance no legó por nueva evidencia, sino por material que el FBI tenía. Los datos de Torres celulares que durante 5 años se habían considerado demasiado ruidos para analizarlos bien. En 2021, los agents no tenían un nombre para comparar, solo cientos de cientos de dispositivos en la zona del crimen. En 2025, el caso se revisó con herramientas analíticas nuevas. Los analistas superpusieron la ruta del sospechoso de la ciudad gris sobre cada conexión telefónica registrada en esos puntos y de pronto una señal empezó a coincidir con las imágenes casi cuadro por cuadro donde la cámara mostraba al sospechoso ese teléfono se conectaba a la red en ese minuto exacto. Eso bastó para identificar al dueño Brian Cole, que vivía a unos 30 kilómetros del lugar. Cuando comparan sus rasgos, estatura, gafas, complexión, todo empezó a encajar. El paso siguiente fue revisar sus compras. De 2019 y 2020, la lista resultó inquietamente familiar. Tapas, metálicas, cables, lana de acero, baterías, temporizadores, una herramienta para pelacables comprados en Home Depot, Walmart, Lowe's y Micro Center en Virginia del Norte. Exactamente los mismos componentes usados en las bombas. Así el rompecabezas de 5 años por fin tomó forma. 2 pistas independientes. El rastro digital del teléfono YSUS. Compras en ferreterías señalaban al mismo hombre a primeras horas de la mañana del 5 de diciembre de 2025. El tranquilo suburbio de Woodbridge despertó con un sonido que casi nunca se escucha en un barrio residencial. Varios vehículos blindados avanzaron por una calle estrecha al mismo tiempo. Detrás venía una fila de patrullas. Agents con uniform de camuflaje se movieron rápido, tomaron posiciones y apuntaron sus armas hacia una casa cualquiera. La casa donde creen que se escondía el hombre al que el pez lavaba casi 5 años buscando. Un altavoz retumbó por toda la cuadra. Aquí el FBI salga con las manos en alto. La puerta se abrió. Casi de inmediato, Brian Cole Jr. salió. Sin resisters, tranquilo,
Como si, hubiera sábado que este momento, Ligera, levanto las manos, dio unos, pasos y permitió en silencio que los agents le pusieron las esposas. To do, duro menos de un minuto. Para los vecinos la noticia fue un verdadero impacto. Brian Cole había vivido toda su vida en esa misma casa de Woodbridge con su madre, su padre y varios familiares. Apenas hablaba con Nadia y era el tipo de persona que muchos describían con dos palabras, calado y desapercibido. La mayoría lo veía más a lo lejos que escucharlo hablar. Caminaba por el vecindario durante horas con audífonos, cubriendo media cabeza a visas varias. Visas al día, siempre solo, siempre con el pequeño chihuahua que los vecinos conoce mejor que a él y casi siempre. En shorts, incluso en pleno frío de enero, no tenía amigos en la zona. No participaba en actividades comunitarias. En asistía a eventos locales. Sus ex-compañeros lo recordaban igual, tranquilo, reservado, nunca discutia. Su familia decía que le costaban las situaciones sociales que era muy ingenuo y casi autista, aunque nunca tuvo un diagnóstico formal. Cole trabajaba en el negocio familiar, una pequeña agencia de fianzas llamada Brian Cole Bail Bonds, nombrada por su padre. A fisherman ayudaban a libre personas. Bajo fianza, Brian hacía solo tareas básicas. Papeleo revise registros en el sistema y avisos hace recados para su padre. Nada de trabajo independiente. Sin clientes propios, sin tomar decisions, solo un asistente en una oficina diminuta. Tampoco tenía antecedentes penales, en hay arrestos, en hay infractions, en hay quejas, ningún signo de agresividad, en hay un solo conflicto registrado. Nunca llamó la atención de la policía de los vecinos en Ida, compañeros de trabajo, y ahora ese mismo hombre calado, solitario, con una vida extremadamente limitada, estaba siendo acusado de ensamblar dos bombas caseras, completamente funcionales. Pero on, cuidaba la pregunta más importante. ¿Por qué lo hizo? Cuando los investigadores finalmente identificaron al sospechoso, surgió una nueva pregunta. ¿Cuál era su motivo? Brian Cole nunca fue políticamente activo, no participaba en protestas y no apoyaba a Trump ni Biden, según la fiscal federal Janen. Pero el solo dijo que estaba decepcionado del sistema en general. Sus ideas así describen como dispersas y inconsistentes. Nada indicaba una misión ideológica. Parecía más bien un gesto personal de protesta, no dirigido a un candidato, sino al clima político del país. Pero en la ley, el motivo no es lo principal. Importa lo que hizo. Dos bombas totalmente funcionales colocadas en el centro de Washington, frente a las sedes de ambos partidos. En uno de los momentos más tensos del calendario político para el FBI, la intención era clara, intimidar, crear pánico, poner vidas en riesgo y alterar la seguridad. En un día crítico, tras su arresto, Cole fue acusado de varios delitos federales graves, transportar un artefacto explosivo entre estados con intención de daño o intimidar, intento de destrucción maliciosa con explosivos y fabricación y colocación de dispositivos caseros que representaban un riesgo real para la seguridad pública. Estos cargos están entre los más seriosos del código penal federal y pueden implicar décadas de prisión, incluso cadena perpetua. Según la decisión del tribunal, el juez ordenó que permaneciera detenido hasta
La audiencia correspondiente, su futuro, depende ahora del proceso judicial de SISE declara culpable de los resultados. Forenses y de los argumentos de la Fiscalía y la defensa. La investigación continúa y Brian Cole es solo el primer. Sospechoso detenido. Crees que alguien, con un perfil como el suyo, calado, aislado, sin historial delictivo, pudo actuar completamente solo, déjanos tu opinión en los comentarios y suscribir al canal y dale like.